hay que trabajarlo sistemáticamente. Todos los días trabajar. El cuerpo, peso del cuerpo entre ambas piernas. Yo siempre pienso que el mío es el mejor. Mucha concentración para evitar cometer algún error, evitar cometer alguna indisciplina arriba del cuadrilátero. My name is Duncan Jansen. I've been a rugby player all over the world, from New Zealand to England. These days, I help people who are struggling with addiction, poverty and other problems get their lives back on track. My work has made me realize the importance of reconnecting with your body and the warrior within. Something that we seem to have lost along the way. And I have made it my mission to see how we can recover it by visiting countries that still house these warriors. In this series, I'm diving into the world of combat cultures, guided by local heroes, to learn from their traditions and prepare for the ultimate test, a fight in a combat sport I've never practiced before, to prove the importance of stepping out of your comfort zone and into the ring, because we were warriors, and we will rise again. For this episode, I traveled all the way to Cuba, a country that dances to its own rhythm. Cuba's past is both colorful and troublesome. Known for its music, classic cars, and communism. Here in Cuba, we are headed to Baracoa, one of the easternmost cities of the island, that is rumored to be the place where Columbus first set foot on land during his voyage to the New World. So far for the history lesson, because you might know we're here for something else, the sports. And in Cuba, one of the biggest sports is boxing, and it's fair to say they're pretty good at it. During the last Olympics, they went home with 4 golden medals, won across different divisions. And with those results, you might expect that here in Cuba, the conditions to nurture their craft and produce world-class fighters will be enormous. However, you might be surprised that's not the case, because during the presidency of Fidel Castro, in a few years after he rose to power, he banned professional boxing, deeming it unable to work in a communist society. However, Cuban boxers were able to represent their country and showcase their talents on the biggest sport event on planet Earth, the Olympics, subsequently starting the golden era of Cuban boxing. Nowadays, local talents are hoping for a new golden era, because last April, the government lifted its ban on professional boxing, enabling them to start a career and a life out of the sports. This trip, I'll be accompanied by Esnuldes Pelletier Fuentes, a Cuban boxing legend who fought at the National Boxing Academy in Habana, but was brought up right here in Baracoa. These days, Esnuldes is a trainer of the Olympic Chinese boxing team that has managed to win 2 silver medals at the Olympics. This week, he will take me all over Cuba to show me the spirit of the Cuban boxers. But before we get there, he insists on taking me for a run around town.
next morning, we dive straight into training, because time is not on my side, and I need to become a boxer fast in order to stand a chance in the ring. Estilo cubano, que es muy diferente a todo el mundo. El estilo cubano es único. Hay muchas personas que dicen que ese ritmo viene ya con el cubano. Puedo decir que sí, pero hay que trabajarlo sistemáticamente. Todos los días trabajar. Un niño puede nacer nacer con habilidades, pero es fundamental trabajarlo. Son pocos en esta actualidad los boxeadores cubanos que son fuertes. No hay boxeadores cubanos fuertes. En tiempos atrás sí teníamos muchos boxeadores como Félix Sabón, Teófilo Stevenson. Subían al ring y en 3 asaltos podían noquear un boxeador. Pero en el boxeo moderno, en el boxeo de ahora, en el boxeo moderno, se trabaja con esa misma fuerza, pero hemos trabajado más en lo que es la coordinación, las habilidades y la rapidez en los boxeadores. Puedes salir, por ejemplo, en un combate y golpear rápido, pero pierna no rápido, no es lo mismo. Cuando aprendes a combinar, se te hace mucho más fácil todo. Yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo que le voy a poner. Puedo estar a larga distancia con usted. Aquí no tengo contacto con el cuerpo, pero si doy el paso, tengo contacto con el cuerpo. Puedo estar aquí y no tengo contacto, pero cuando hago esto, tengo contacto con el cuerpo. Es combinar piernas, brazos, inteligencia. Muy bien pensar en el ring, la inteligencia del boxeador. Puedo estar en un combate contigo, pero estoy concentrado en todo, desde pierna, brazo, tronco. Te estoy observando completo y saber cómo hacer mis ataques, mis contraataques, contrarrestando tu fuerza y tu corpulencia. Puedes ser fuerte, yo flaco, pero soy ágil. Because I'm only going to be here for a short period of time, I try to soak up every bit of information Isnoudis gives me. And it doesn't take long for him to stop explaining and start practicing himself. Bien. 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 It is difficult for me to keep up with the pace. Even though Isnoudis has officially retired as a boxer, his hands and feet are still lightning quick. Con defensa, sería aquí. No. Pies de adelante. No. Aquí. Pies de adelante. Mira aquí. Yes. Aquí. Ahora aquí. Muy bien. Con golpes atrás, Now that I've tried out the basics, it's time to head out to the outskirts of Baracoa. Here with the jungle on the background lies the boxing academy, where my fight will take place in just a week. During the day, it is used to develop the boxing skills of local kids. The stamina and strength that the kids are showing is astonishing. Their discipline isn't like anything I've seen before. Everything here in the ring is guided by Profe. After years of studying boxing, he has devoted himself to teaching and developing local prospects of Baracoa. It is dawning on me that boxing is woven into the DNA of the Cubans. Here in Baracoa, this is where the Olympic dream starts. Despite lacking the materials you might suspect with a dream of this proportion, the kids are here at a young age, barefoot and with borrowed gloves from their trainer. Instead of being held back in this dream, it only awakens the fire even more.
yo como boxeador, cuando yo subo al ring, yo pienso que soy el mejor. ¿Ves? Mis alumnos, cuando suben al ring, para mí son los mejores. Puede haber un contrario que esté bien preparado y esté en otro equipo, pero yo siempre pienso que el mío es el mejor. Entonces, así mismo debe de pensar el atleta, yo soy el mejor. Y es el obstáculo que puede superar cualquier barrera sobre el cuadrilátero. Pudiera decir que los cubanos somos buenos en el boxeo porque nosotros nos dedicamos a estudiar el boxeo. Y después que estudiamos, los profesores se preparan metodológicamente, se preparan bien metodológicamente para impartir la clase. En nuestro país se tiene varias universidades para preparar a los entrenadores. Se gradúan y luego después empiezan a ejercerlo. ¿Qué sucede? En nuestro país también se reajustan los niños por categoría y edades y se empiezan a trabajar desde niños. Y tenemos centros que se le dan atención especial como niños. Y luego después ellos van despuntando y van a la preselección junior, juvenil, que es una EPA nacional llamada. Y luego de la EPA siguen despuntando y pasan a la preselección del equipo Cuba, equipo nacional, que es el que nos representa en los más importantes eventos. El cuerpo, peso del cuerpo entre ambas piernas, el cuerpo entre ambas piernas, no arreglado aquí ni aquí. Bueno, lo más importante para mí es que el atleta esté bien preparado. El atleta tiene que tener la preparación física general, una preparación física especial, tiene que estar bien en lo psicológico. Espero que usted como boxeador exponga sus mejores cualidades en el cuadrilátero. Tiene que saber moverte, entrar, salir, golpear rápido. Como la característica del boxeador cubano es esa fogosidad, que entra, sale rápido. Entonces te invitamos a que también seas fogoso para que pueda tener ese evento, que no te suelte, es decir, no deje nada en casa, tráelo todo contigo para el boxeo, para que te lleve la mejor parte. El boxeador del lado de acá, que es el 1, ataca al boxeador 2. Boxeador 1 ataca al boxeador 2. Boxeador 2 defiende y contraataca con los 3 golpes, recto, swing y recto. Demostramos allá con Pellicer y el amigo. Y pero. Ahí. ¿Lo vieron? Repetimos. Ahí. Pero. Y el último golpe, recto derecha, ¿vieron cómo lo defendió? Pueden defender. Los dos primeros lo bloqueó y el último lo defendió. ¿Entienden? No se pueden apurar en bloquear. Ustedes saben que viene un recto de derecha. Yo lo defendí, el cruzado y pasé a la derecha. Son técnicas más rápidas. Lo puede hacer de diferentes formas. Puede hacerlo aquí, pero esta es la vía más rápida. ¿Entienden? Vamos a tratar de hacerlo poco a poco. Tratar de hacerlo. Preparado, boxeador 1, ataca. Boxeador 2, contraataca. Y el 1 defiende, contraataque.
After visiting the academy, it is time to step it up a notch. Together with Isnuldes, I'm traveling to the regional boxing team of Guantanamo, the province that has brought forth the most Olympic champions out of all of Cuba. Out here in Guantanamo, these elite boxers go through a gruesome daily routine under the blistering sun. It is my chance to touch gloves with some real hard hitters. It's the challenge I need in order to get some much needed experience under my belt before my fight. The big guy standing in front of me is Luis Rafael, captain of the regional team and champion in multiple weight divisions. He is one of the most promising talents of the east side of Cuba. But just boxing isn't enough here. To be a boxer, it also means you're the face of a nation. Lo más importante es estar concentrado ante el combate. Mucha concentración para evitar cometer algún error, evitar cometer alguna indisciplina arriba del cuadrilátero, para que todo se realice satisfactoriamente, siempre y cuando el combate lo adquirite. Sino que tratar de estar lo máximo concentrado, para que las combinaciones salgan bien, el movimiento defensivo salga bien, acatar cada indicación que diga el entrenador desde la esquina para poder realizar así un combate satisfactorio y obtener la victoria. Sparring with Luis on the concrete floor of a basketball court makes me realize you don't need fancy equipment or expensive gear to chase your dreams. Solely fueled by determination, these boxers pave the way to success, leaving the ground stained with blood, sweat and tears. Luis's coach tells me about the mindset fighters here need to have in order to succeed. Tener un nivel bastante de pensamiento humano, ser muy humilde. El boxeador debe ser una persona bien humilde, no debe ser céntrico, no estamos hablando de otro sistema, sino de que ser una gente educada, confiable y de que quiera mucho lo que tiene, lo que ama, que en este caso sería el boxeo, para poner un buen servicio. Para así ratificarse como un muy buen boxeador, siempre callar entre las mejores divisiones que en cada competición, siempre tratar de relevar cada momento, cada triple D, así como para convertirse en un gran boxeador. Porque a partir de la disciplina es que pueden entonces tener una mayor captación boxística y la experiencia. Lo segundo es tener voluntad. La voluntad de ejercer y sacrificarse mucho. Esa voluntad, ese valor de voluntad es primordial por el sacrificio, la constancia que lleva este deporte de boxeo. También, después de ahí, ser muy arriesgado a lo que quiere. Es decir, le debe de gustar. Cuando gusta, entonces se puede realizar las cosas mejor. Bueno, nosotros aquí los boxeadores guantanameros, tenemos una rutina diaria. Practicamos dos sesiones de entrenamiento por día. Tenemos 4 horas hasta 5 horas de gimnasio. Golpeando en el saco, golpeando en la pera, dando trabajos individuales, haciendo mucho guanteo libre con guantes. Eso es en la mañana. Y en la tarde haciendo los trabajos individuales de fuerza. Tenemos muchas horas de rigor en el gimnasio, levantando muchas pesas para poder fortalecer los miembros inferiores y superiores del cuerpo para así estar fuerte para enfrentar cada combate. In preparation of the fight, Isnuldes takes me to one of the many boxing gyms of Cuba. The people I've met so far seem to have the same principles and values. I want to know why the people here seem so united. Todo empieza desde pequeño. En mi caso, hablo en mi caso particular porque cada familia tiene su manera de pensar y su manera de vivir. Pero en mi caso, en mi barrio, tuviste la oportunidad de estar en Baracoa, en mi localidad. Te presenté toda mi gente
mi familia, mi humilde casa, con mi padre, mi mamá. Y pudiste ver, las personas son muy humildes, pero no por la humildad, sino ni por la necesidad que haya, sino por los valores que desde pequeño nuestros padres en las escuelas nos han ido inculcando. Lo que es la responsabilidad, la laboriosidad a la hora de trabajar. Todo, esos valores nos lo van inculcando desde la escuela, desde la casa, los padres. Un ejemplo, yo iba a la escuela y mi mamá me decía, este pan, este sándwich, lo compartes con tu compañero, tú solo no. ¿Entiendes? No yo comer solo, no, compartirlo con alguien. Y eso va generando que la persona cubana sea más humilde, más amigable, más social, aparte de la preparación ideológica que nos dan los profesores en las diferentes escuelas, como también los entrenadores. El boxeo es una familia. En Cuba, yo, pudiste darte cuenta conmigo, voy a cualquier provincia, en toda Cuba me conocen. Voy aquí, Pellicierto, Guantánamo, ven, me abren las puertas, ¿entiendes? Dijiste que yo era una llave maestra, no una llave, sino que el boxeo es una familia en toda Cuba. The conversation with his noodles shows me the true essence of boxing here. Boxing culture is not just a source of pride, but also an escape from the hardships of Cuban life. A great inspiration for me to think about while driving back to Baracoa for my match. Now that the fight is only moments away, I can't help but feel nervous. In this electric atmosphere, I feel my heart pounding as I try to collect my thoughts. My opponent is a bit younger than I am. And even though my weight is in my advantage, I have to be on the lookout for his speed in order to stand a chance. The heat, adrenaline, and the people around here make it nearly impossible to maintain my focus as I get my last instructions from his noodles and profe. The moment that I am stepping onto the canvas is drawing near. It's time to force my mind to adapt to the challenge that lies ahead. This is what my adventure has been leading up to. 3 rounds of 2 minutes to show what I'm made of. Right off the bat, it's clear my opponent has not come here to treat me lightly. With his fast movement, he is able to land some mean shots right away. After the first round, the bell brought some relief.
Distributing my stamina proves to be even harder than I expected. And catching my breath is a challenge on its own. As I move into the second round, I must find a way to hide my fatigue and try to read my opponent's moves. It is clear that the third round is gonna be decisive. Going into this final round, exhaustion is hanging heavy on me, but I see it mirrored in my opponent's eyes. I feel that there are chances for me here, if I manage to find the strength for one last effort. Todos los días trabajar, trabajar, trabajar. Es combinar piernas, brazo, inteligencia. Muy bien pensar en el ring. As I stand here with sweat trickling down my face, I feel the exhaustion from the intensity of the fight. But amidst this fatigue, I also feel a sense of gratitude washing over me. Gratitude for the journey that brought me here, but also for my coach and the people of Baracoa, who have been so warm and welcoming. It saddens me that I have to leave so soon. Looking back at my adventure, I think I got a glance of the true warrior spirit in Cuba, with its capacity to endure and overcome. Even though the conditions here are far from ideal and many people live in poverty, they are not afraid to dream big. It's a lesson of what it truly means to fight, both in the ring and in life. Stay tuned for the next episode of this journey, where I'm off to Senegal to practice lamb wrestling. An ancient form of combat with deeply ingrained traditions woven into the fabric of the sport. Make sure to follow We Were Warriors on the socials and take a look at the website to see our exclusive behind-the-scenes footage and get to know more about the places we visit, the local heroes and our mission. If you liked our episode, please consider supporting us on Patreon or on our website so we can continue to make new episodes. By supporting this project, you're making a difference in the combat communities we showcase. Together, we provide support for the heart and soul of combat sports by helping local organizations to continue their work to create good fighters and even better people.